Good evening, everyone. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Please confirm. Let me also cross check. Good evening, everyone. Yes. Clear ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. Good evening, friends. I hope you are all doing good. Exams എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? So, friends, as a part of the CMA US free training program, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു 7:30 PM to 8:30 PM കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രീ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ടൈമിലാണ് ഞാൻ നോർമലി ലൈവ് സെഷൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ 1 minute. I think one small. Okay, now it looks good. Yes. So every day evening 7:30 PM ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ September 30th ഞാൻ 100% സിലബസ് കവർ ചെയ്യും. അത് കറക്റ്റ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്കമിങ് എക്സാം ഒക്ടോബർ വിൻഡോയിൽ വരുന്ന എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന്റെ എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. Congratulations to all the students who have scored excellent marks in the upcoming exam. Alright? Now, നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ലാസ്റ്റ് രണ്ടും MCQs, പാർട്ട് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്, തേർഡ് സെറ്റ്, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഷാൽ വി ബിഗിൻ നൗ? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start discussing the MCQ questions. അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന ഏത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ആണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ഷോൺ ബിലോ ആർ ദ കമ്പോണന്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1, ബേസിക് ഡേറ്റ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾറൈറ്റ്, I'll write down CMA US mock discussion 2. Question number 1. Working note number 1, basic data. Okay, so ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സെയിൽസ് റവന്യൂ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം സെയിൽസ്. ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ സെയിൽസ് വാല്യൂ? $600,000. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് എത്രയാണ്? $300,000. അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? വാട്ട് ഇസ് ദ GP? $300,000. ഇത് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? A minus B. Total assets is 24 lakhs. Assets 24 lakhs ആണ്. Total equity 15 lakhs ആണ്. Total equity 15 lakhs. Net income 1,20,000. ഓക്കെ, ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ? ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വാട്ട് പെർസെന്റേജ് വുഡ് നെറ്റ് ഇൻകം ബി ഓൺ എ കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫ്രണ്ട്സ്, കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ there are two types of financial statement. Vertical analysis ഉണ്ട്, അതേപോലെ horizontal analysis ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്തതാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് മീ ഓൺ മൈ നമ്പർ. I will share all the support and details to you. ഇതിലൊക്കെ ക്ലാസ്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും. Alright, so friends, now gross profit 3 lakh, total assets 24 lakh. But there are two types of analysis. One is called as vertical analysis. Other one is what we call it as horizontal analysis. Alright, അപ്പൊ ഈ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വെർട്ടിക്കൽ. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക?
നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം 1,20,000. ഇത് P&L അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് എടുക്കുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻകം എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 1,20,000 അല്ലേ? സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? 6 lakhs അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്? സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് 1,20,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 lakhs? ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 20%? അതേ ആൻസർ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ദി ആൻസർ ഇസ് 20%. Can you please write down this in your books? എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുവോ? ഓൾറൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കവേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, can I go to the next question now? Question number 2. Question number 2. Working note number 1. Basic data. A financial analyst is reviewing a company's most recent fiscal year financial statement. The relevant data is shown below. താഴെ നോക്കുമ്പം ക്യാഷ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, നോട്ട്സ് പേയബിൾ, ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്, കോമൺ ഇക്വിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. Analysts would like to examine the company in relation to other firms in the industry utilizing common sized financial statements. The appropriate comparative value for current asset എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വീണ്ടും എന്താ വരുന്നത്? കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സോ അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ എഴുതിക്കോളൂ. കോമൺ സൈസ്ഡ് financial statements is equal to vertical financial statements. Everybody clear? So അവർ ചോദിക്കുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ കറന്റ് അസെറ്റ്സ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ എവ്രി വൺ ടെൽ മീ, എന്തൊക്കെയാ കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ വരിക? ക്യാഷ് വരും, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വരും, അതേപോലെ ഇൻവെന്ററി വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി $150 പ്ലസ് $250 പ്ലസ് പിന്നെന്താ വരിക? $400. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ വരിക? Do you get the answer as $800? ശരിയല്ലേ? Now ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക? ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? കമ്പയർ ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? $2,000 അല്ലേ? ഓക്കെ, therefore ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എത്രയാ വരിക? $800 ഡിവൈഡഡ് ബൈ $2,000. ശരിയല്ലേ? സോ ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 40% over here, friends? ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? Please write down this in your books. See, 40%. Please write down.
All right, friends. Are you clear with question number 2? Can I go to question number 3 now? Question number 3. ഫ്രണ്ട്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡോണ്ട് വറി, ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ കിട്ടും. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. അടുത്തതിലോട്ട് കടക്കാം. Gordon has the following financial statement for the last 4 years. Okay, sales ഉണ്ട്, cost of goods sold ഉണ്ട്, gross profit ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജി പി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. സോ ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1, basic data. So അവിടെ എഴുതട്ടെ particulars, year 1, year 2, year 3, പിന്നെ എന്താ വരിക, year 4 ആണ് പിന്നെ വരിക. പോയിന്റ് നമ്പർ എ എന്താ വരിക, സെയിൽസ്. ഓക്കെ, എത്ര സെയിൽസ് വരുന്നത്, 12,50,000. പോയിന്റ് ബി എത്ര വരിക, 13 lakhs. Year 3 എത്ര വരിക, 13,59,000. Year 4 എത്ര വരിക, 14 lakhs. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്, $5 lakh. പിന്നെ 5,15,000, 5,34,000, 5,50,000. From this we can find out the GP ratio. ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത്, 40%. ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത്, 39.61%. 39.29%. 39.28%. അപ്പൊ ഏകദേശം ജി പി റേഷ്യോ എല്ലാ കൊല്ലവും സെയിം ആണ് കേട്ടോ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പോവാണ്. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നു, പക്ഷെ ജി പി റേഷ്യോ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഗോർഡൻ ഹാസ് ടേക്കൻ ദിസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ, കോമൺ സൈസ് ട്രെൻഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് which is resulting in an increasing trend of GP. GP കൂടുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല, GP കൂടുന്നില്ല. GP കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സെയിം ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, increased trend in GP is the result of increased trend in sales and decreased trend in COGS. ഇല്ല, GP യോട് വലുതായിട്ട് കൂടുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് തെറ്റാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, GP has decreased as a result of increase in the കോമൺ സൈസ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ജി പി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 5,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14 lakh, 39.28. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 40 ആയിരുന്നു, 39.61, 39.29, 39.28. അപ്പം അത് എന്തിനാ ചെറിയ ഡിപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടിയാലല്ലേ. ഇത് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ജി പി ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്. സോ ആൻസർ എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്, ആൻസർ വിൽ ബി പോയിന്റ് നമ്പർ സി. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഒന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുവോ? പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദിസ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ ബുക്സ്. All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? Question 3 is over. Question 4 ലോട്ട് കടക്കാം. All right? Yes.
Company has the following balances on its financial statements. So revenue, cost of goods sold, net income, assets, equity. A common size income statement would show net income as. Now tell me friends, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ net income എന്തായിട്ടാണ് ഇവർ കാണിക്കുക? As a percentage of revenue. Already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ശരിയല്ലേ? Can we do it now? So point number A, net income. Everyone tell me how much is my net income? 40 lakhs അല്ലേ വരുന്നത്? Point number B, revenue. So tell me friends, what is my revenue over here? 320 lakhs അല്ലേ വരുന്നത്? Okay. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ what will be my percentage of revenue that I will get over here now? 40 divided by 320. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 12.5% ആണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? Okay, let's check the answer. Yes, that is the right answer friends. ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? All right, friends. Question number 4 is over. Can I go to the next question now? Question number 5. Okay. A financial analyst has calculated GP margin and net profit margin of the company. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ പല തവണ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നമ്പേഴ്സ് അവർ തരൂല. നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം, എന്നാലേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് സെയിൽസ് 100 ആയിട്ട് പിടിക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 60 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി പി എത്രയാ വരിക? ജി പി 40 വരിക, ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവരെന്താ പറഞ്ഞ ജി പി മാർജിൻ ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഇതിന്റെ താഴെ എന്ത് വരും? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരും. അതൊരു 30 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരിക? 10 ആണ് വരിക, ശരിയല്ലേ? എക്കണോമിസ്റ്റ് ആർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ്. ടാക്സ് റേറ്റ് കുറയുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എഴുതി വെക്കാം. പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്, ടാക്സ് ഒരു 30% ആണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്ര വരിക? 7 അല്ലേ വരിക, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ അവർ എന്ത് പറയുന്നു? എക്കണോമിസ്റ്റ് ആർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ്. സോ ഇപ്പം ഇത് സിനാരിയോ 1. സിനാരിയോ 2 എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 100 അതേപോലെ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും, 30 സെയിം ആയിരിക്കും, 10 സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ടാക്സ് ഇപ്പൊ 30% കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20% ആവാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് 2 ആയിട്ട് മാറും. എനിക്ക് ഇവിടെ എത്ര ലാഭം കിട്ടും? 8ന്റെ ലാഭം കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്റെ ഇവർ പറയുന്നത് ദിസ് വുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ജി പി മാർജിൻ, നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ എൻ പി മാർജിൻ. ശരിയാണോ? അല്ല, എന്റെ ജി പി റേഷ്യോ സെയിം അല്ലേ? ഇവിടെയും 40 ആണ്, ഇവിടെയും 40 ആണ് വരുന്നത്. അത് തെറ്റാ. ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ജി പി മാർജിൻ ബട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ എൻ പി മാർജിൻ. നോക്കിയാലോ, എന്റെ ജി പി സെയിം ആണ്, ബട്ട് എന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആൻസർ നമ്പർ 2 ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ? വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എ പോയിന്റ് ഓവർ ഹിയർ. GP margin remains the same, but NP margin increases. NP margin increases. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? Please write down this in your books now.
ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ? ഒന്ന് വൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ. വൈ മീൻസ് യെസ്. എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. Thank you, Adira. Are you all done? So question number 5 is also clear, friends. அடுத்த question ആണ് question number 6. Question number 6. Working note number 1. Basic data. Revenue, cost of goods sold, gross margin, operating expense, operating profit, other income, PBT, tax, net profit. Which one is an example of horizontal analysis? Friends, രണ്ട് type of analysis ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? Vertical analysis. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വരുന്നത്? Horizontal analysis. ശരിയല്ലേ? So when you talk about vertical analysis, അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ P&L account ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കും, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫിഗർ ഈ കൊല്ലം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പയർ ചെയ്യും. അല്ലെ? താഴെയുള്ള സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് earnings ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണോ? അല്ല, അത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലിൽ ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ, അത് വീണ്ടും എന്താണ്? വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ്. സമ്മറൈസിംഗ് ദ കമ്പോണന്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, അതും വെർട്ടിക്കൽ ആണ്. അനലൈസിംഗ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രോസ് മാർജിൻ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ജി പി ഈ കൊല്ലത്തെ ജി പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, അല്ല ഈ കൊല്ലത്തെ ജി പി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ജി പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ ഫ്രണ്ട്സ്? ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ സോ ഫാർ? പെർഫെക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 is over. Let us take question number 7. Question number 7. In the financial statement analysis, expressing all financial statement items as a percentage of base year figure, എല്ലാ ഐറ്റംസും ബേസ് ഇയർ ഫിഗർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാ? ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ്. അതെ, ബേസ് ഇയറിൽ 100, അടുത്ത കൊല്ലം 110. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫിഗർ ഈ കൊല്ലത്തെ ഫിഗർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും വെർട്ടിക്കലും സെയിം ആണ്. കഴിഞ്ഞു. ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ എക്സാമിൽ മാർക്സ് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Let's go and check the marks, friends. The mock 1 is over. ഇതാണ് mock 2. Okay. So I think ഇവിടെ 2 attempts update ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'll just delete this. Mock 2 view attempts. So friends, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസീല വെരി ഗുഡ്, നിങ്ങൾക്ക് 50% മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അനഘ 100%, എക്സലന്റ് ജോബ്. അഭിനവ് 100%, ആതിര 50%, ജാഫർ 100%, ഷെഹല 87%. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇതേപോലെ എക്സാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മാർക്സ് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേ വേണ്ട. എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻസർ തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ നന്നാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻസർ ചെയ്താൽ തെറ്റട്ടെ, വീണ്ടും വരട്ടെ. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നാളെ മുതൽ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് 4 എക്സാംസ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ 4 എക്സാംസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ?
Perfect. Okay. Can I go to the next one? Okay. So first mock കഴിഞ്ഞു. ഇനി mock exam number 2 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതെടുത്താലോ? അത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ്. യൂണിറ്റ് 2 mock exam number 3. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാം. സോ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. എവരിബഡി ക്ലിയർ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So question number 1. Are you all ready? Okay. How do equity investors primarily use financial ratios in their analysis? Friends, equity investors മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കുമ്പം അവരെന്താണ് നോക്കുക? ഇതാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എവരിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ പ്ലീസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മീ. ഒരു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുക? ഇവരിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഈ റിട്ടേൺസ് നോക്കണമെങ്കിൽ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന റേഷ്യോസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ROI നോക്കും, ROE നോക്കും. ഞാൻ ഇട്ട പൈസക്ക് എനിക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് അവർ നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റേഷ്യോ. എവരിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ, സോ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൈമറിലി യൂസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ടു അനലൈസ് കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം earning പവർ. സോ ഈ പറയുന്ന ROI എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ROE ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? ഈ റേഷ്യോസ് ആണ് നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് റിട്ടേൺസ് ഓൺ ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. എവരിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? Equity investors use liquidity ratios to assess the company's ability to meet short-term obligation. അത് ഇൻവെസ്റ്റർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ല ആരാ നോക്കുക? സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കുക. കാരണം അവർക്കാണ് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. നമുക്കത് നോക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ വരിക? പ്രോഫിറ്റ് റിലേറ്റഡ് റേഷ്യോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Shall I go to question number 2 now? When a balance sheet amount is related to an income statement amount in computing a ratio. 1 minute. Let's write up. Question number 2. Okay. When a balance sheet amount is related to an income statement amount in computing a ratio. Okay, the balance sheet amount should be converted to an average. The income statement should be converted to an average. Comparison with industry ratios are not meaningful. Both the amount should be converted to market value. Answer in the Parnyaram. Friends, ROI. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ROI ഫോർമുല എന്താ വരുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ്. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പറയും. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 2024 ഇയറിന്റെ ആണ്. സപ്പോസ് 2025 എടുക്കാം. We take profit after tax for the year of 2025. 25 ലക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Now January 1 നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു 100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. December 31 we will have our closing
ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്സ്. അതൊരു 120 lakhs ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ROI കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 25 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 lakhs ആണോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 25 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 120 lakhs ആണോ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും. ഇതിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാ? 110 ആണ്. Therefore എന്റെ ROI എന്തായിരിക്കും? 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 110 ആണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 22.72% ഫ്രണ്ട്സ്? ശരിയല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൻ ആവറേജ് ഫോർ ദ ഇയർ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? Can you write down this in your books now? Okay friends, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. Okay, which of the following best describes the primary purpose of profitability ratios? So friends, ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് റിസർവ്, അതെന്താണ്? ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ evaluates the company's capacity to generate profit in relative to its sales, assets, equity and insights about the financial health. ശരിയാണ്, ഇതും വരാം. അതേപോലെ NP റേഷ്യോ, അതും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ ലാഭം നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആയിട്ടോ സെയിൽസ് ആയിട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ട്? Profitability ratios. Everybody clear with this part now? Perfect. Okay. Next question. Question number 4. Ratios used in financial statement analysis are mainly based on what data? Fair values ആണോ, accounting data ആണോ, current cost ആണോ, cash flow data ആണോ? എല്ലാം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്? അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഫ്രം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ റേഷ്യോ, ROI, NP റേഷ്യോ, GP റേഷ്യോ, ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന എടുക്കുന്നേ? വി ടേക്ക് ഓൾ ദിസ് പ്യൂർലി ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Which of the following statement best describes the primary information need of a company's long-term creditors when analyzing the company's financial statement? So, which of the following statement describes the primary information need of a company's long-term creditors? Now, friends, long-term creditors.
there are two types of creditors. ഒന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ടീമിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ഇയറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അതേപോലെ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അവരുടെ പേയ്മെന്റ് വരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഷോർട്ട് ടേം, മറ്റേത് ലോങ് ടേം. അപ്പൊ ലോങ് ടേമിന്റെ എന്താണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക? കപ്പാസിറ്റി ടു റീപേ ദെയർ ലോൺ. ശരിയല്ലേ? ഈ ലോൺ റീപേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? നല്ല ക്യാഷും നല്ല ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയല്ലേ? ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാം. ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലോങ് ടേം പേയ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൈമറിലി യൂസ് ലിവറേജ് ആൻഡ് സോൾവെൻസി റേഷ്യോസ് ടു അസസ് ദ കമ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടേം obligations. അവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് വരിക, which is the first one ലിവറേജ് റേഷ്യോ, പിന്നെന്താ വരിക? സോൾവെൻസി റേഷ്യോ. ഒരു റേഷ്യോ കൂടി വരും, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കവറേജ് റേഷ്യോ. earnings കവറേജ് റേഷ്യോ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലിവറേജ് റേഷ്യോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവറേജ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഉണ്ട്. ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് എന്താ നോക്കുക? ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക. ഓക്കെ, can you please write down this in your books now? Friends, എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Shall I go to the next part now? Okay, 5 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Firm has gathered financial data from 3 companies applying for credit as new customers. Okay, 3 ആൾക്കാർ എന്തായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. So let me take a new page. Question number 6. Working note number 1, basic data. Point number A, analysis of 3 new customers. Friends, ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഞാൻ സാധനം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പേയ്മെന്റ് തരാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ കമ്പനി എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമർ on credit terms 2/10 net 30. Friends, ഇവിടെ ഒരു പേരുണ്ട്. The terminology is 2/10 net 30. 2/10 net 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് if they pay within 10 days 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്താൽ they will get 2% cash discount. Full stop. Normal credit period is 30 days. ഇതാണ് 2/10 net 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വരുന്ന ലോജിക്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ, കാരണം ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. യെസ്, ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ there are 3 customers are there. Okay, prior to accepting the customer, a financial analyst with the firm performs a liquidity analysis. അപ്പൊ ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് അനാലിസിസ് നോക്കുന്നത്? ലിക്വിഡിറ്റി അനാലിസിസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടോ, നല്ല ക്യാഷ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടോ, അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുന്ന മെയിൻ റേഷ്യോ എന്താണ്? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ആണ്. ഇവിടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്,
minus inventory. Okay, that will give you your quick assets. ശരിയല്ലേ? Okay, so I think quick assets divided by ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Quick ratio കിട്ടും. Okay, so when evaluating the liquidity, which one of the following conclusion is correct? Company G has a low debt to total asset ratio. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. Company H has highest current ratio but lowest asset test ratio. So the firm should not accept Company H as a new customer. ഇതൊരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാലോ? Company H has highest current ratio. അവരുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ നല്ല ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററിയിൽ നല്ല ഫണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, നല്ല ഹൈ ആണ്. ബട്ട് ലോ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. ഇവരുടെ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ കുറവാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ കുറവാണ്. സോ ദ ഫേം ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കമ്പനി H. ഈ ഒരു സെന്റൻസും എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ലെറ്റ് us read example number C. Company F has low current ratio, so the firm should not accept company F as a new customer. അതും ശരിയാണ്. കാരണം അവരുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് കറന്റ് റേഷ്യോ, രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്? ക്വിക്ക് റേഷ്യോ. സോ ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 2, current ratio and quick ratio. Current ratio and quick ratio. മൂന്ന് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, FGH, FGH. Point number A, current assets. അപ്പൊ കറന്റ് അസറ്റ് 2,30,000, 1,29,590, പിന്നെ 5,84,300. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. അത് എത്രയാണ്? 1,75,000, 63,800, 1,42,100. ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Can I find out my current ratio? The formula will be what? A divided by B. ശരിയല്ലേ? $1.31, 2.03, 4.11. അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആർക്കാണ് ബെസ്റ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ? Hനാണ് വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ. തൊട്ട് താഴെ എന്തും കൂടി എഴുതാം? ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ്. ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻവെന്ററി ഒഴിവാക്കുക. സോ 2,30,000 minus 1,70,000 will give you 60,000. 1,29,590 minus 42,240, 87,350. 87,350. 5,84,300 minus 3,54,300 ചെയ്താൽ 2,30,000. ഇത് വെച്ച് എന്തും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം? Can I find out my quick ratio? So 60,000 divided by 1,75,000 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.34 റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തതോ 87,350 divided by 63,800, 1.36. നല്ലതാണത്. മൂന്നാമത്തതോ 2,30,000, 1.61. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നോക്കുമ്പോൾ എഫിനാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 0.34 ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ₹1 കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 0.34 മാത്രമേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിലുള്ളൂ. കറന്റ് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ₹1 കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ 1.31 എന്തുള്ളത്? കയ്യിലുള്ളത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് റേഷ്യോസ്. ആൻസർ എന്താണ്? കമ്പനി എഫ്
has low current ratio, so they should not accept company F as a new customer. Company H has high current ratio. ശരിയാണ്. H has high current ratio, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ലോവസ്റ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എഫ് ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Can you write down this in your books now, friends? All right, can I go to the next page? Please write down. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട്സ്. നോട്ട്സ് മിസ്സായാൽ ഡോണ്ട് വറി, ഇത് ക്ലാസ്സിന് ഉടൻ തന്നെ ഷെയർ ആക്കി തരും കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. 6 is over. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 കടന്നാലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1, basic data. Alliance has 80 million in current assets. So point number A, current assets 80 million dollar comprised of 30 million inventory. appo ee 80 million dollar il 30 million dollar എന്തായിട്ടാ വരുന്നേ? ഇൻവെന്ററി. 50 million dollar in cash. Cash, okay, and marketable securities. The company's current liability is 50 million. $50 million. If Alliance purchases an additional 10 million in inventory with 10 million in cash, the effect of this transaction on the company would be. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Can I find out my current ratio? $1.6 ആണ് വരിക. അതേപോലെ can I also find out my quick ratio? Quick ratio എത്രയായിരിക്കും? 50 million divided by 50 million. ശരിയല്ലേ? So it will be 1 ആണ് വരിക. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? Okay, if Alliance purchases additional 10 million inventory with 10 million of cash, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ ക്യാഷ് കുറയും, ഇൻവെന്ററി കൂടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതി വെക്കാം, റിവൈസ്ഡ് കറന്റ് റേഷ്യോ
അത് മാറൂല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം. എത്ര വരിക? 1.6 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അതേപോലെ റിവൈസ്ഡ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എന്താ വരിക? ക്യാഷ് 50 ആയിരുന്നു, അതിപ്പോ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 40 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലയബിലിറ്റി വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. എത്രയായിട്ട് മാറി? 0.8. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, ബട്ട് മൈ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ വിൽ കം ഡൗൺ. ഡിക്രീസ് ദ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ while current ratio remains unchanged. Same answer ഇവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Can you write down this in your books now, friends? All right, friends, clear ആണോ? Shall I go to the next question? Question number 8. Question number 8. Corporation has 90 million in current assets. $90 million. If the corporation has a current ratio of 1.2. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? കറന്റ് അസറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കറന്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഫ്രം ദിസ് ക്യാൻ ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്? 90 divided by 1.2. So I'll get the answer as $75 million. Everybody clear with this part now? Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നത്. If the corporation has a current ratio of 1.2 and quick ratio of 0.9, അപ്പൊ അടുത്ത് എഴുതി വെക്കാം. ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 0.9. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ വരിക? ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് divided by current liability. ശരിയല്ലേ? From this, can I go and find out the quick assets? So my quick assets will be 0.9 into 75. What is that? Do I get the answer as 67.5, friends? ശരിയല്ലേ? 67.5. Okay, let me come down. What is the net working capital? അതാ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, friends, ഈ net working capital ഫോർമുല എന്താ? Current assets minus current liability. So അവിടെ എന്താ വരിക? അവിടെ $90 million minus $75 million ചെയ്താൽ you will get the answer as $15 million. അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Can you please write down this in your books, friends? എല്ലാവരും comfortable ആണല്ലോ? Comfortable ആണെങ്കിൽ please type yes in the chat box, friends. Please do that and write down this.
All right, friends. എല്ലാവരും clear ആണല്ലോ? Can I go to the next part? Okay. Thank you, Adira. Next point. 8. Ninth question. Excerpts from the statement of financial position of Landau Corporation is given below. Balance sheet തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. Question number 9. Working note number 1. Basic data. Okay, the board of directors of Landau Corporation met on October 4th of the current year and declared a regular quarterly cash dividend amounting to $750,000. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Dividend. How much is the dividend? $750,000. Okay, $0.6 per share എന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Can I therefore find out the number of shares? That should be 750,000 divided by 0.6. So I think I'll get the number as 12,50,000 shares. 12,50,000 shares. The dividend payable on October 25th of the current year to all the shareholders of record as on October 12th of the current year. Okay. Now, assume the only transaction to affect this company is the dividend transaction and the closing entries has been made. Landau's current ratio was, friends, dividend കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞ് പോവല്ലോ. ക്യാഷ് പോയാൽ ക്യാഷ് കുറയും. ക്യാഷ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കുറയും. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു വരും. ഡിക്രീസ് ബൈ ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ വാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ്. one minute. Current ratio was decreased by dividend declaration. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. Okay, because we'll pass the entry called as dividend account debit to dividend payable and increased by dividend payment. Okay, let's put some numbers to understand this. But already current assets in the law. So I'll just write down 1 minute. I'll take a fresh page. Working note number 2. Analysis. Particulars. Current scenario. Revised scenario. Revised എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് പറയാം. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ പോയിന്റ് നമ്പർ എ, ടോട്ടൽ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. അത് എത്രയാ? 54,31,000. ടോട്ടൽ current liability 17,89,000. Net current assets ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? And what is your current ratio right now? 3.03. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി വരിക? ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്നാണ് വരിക. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് അസറ്റ്സ് മാറൂല, കാരണം എക്സ്പെൻസിലോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് അസറ്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, പക്ഷെ ലയബിലിറ്റി എന്തായിട്ട് വരും? അത് 7,50,000 വെച്ച് കൂടും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 25,39,000 ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ നെറ്റ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് എന്തായിട്ടാണ് വരിക? 28,92,000. 2.13 വരും. ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 54,31,000 നിന്ന് എത്രയാണ് കുറയുക? 7,50,000 കുറയും. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ പുതിയ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 46,81,000 ആയിട്ട് മാറി. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി 25 lakhൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്തിലെത്തി?
17,89,000 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. 2.61. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് എന്താണ്? ഡിക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. ശരിയാണ്, കറക്റ്റാ. ഡിക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ബൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, can you write down this in your books now friends? 5 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. All right, friends. Idio. Can I go to the next one now? All right. This question is also done, friends. 9 is the last question. Given an acid test ratio of 2. So, question number 10. Working note number 1. Basic data. Point number A എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ആണ്. അത് എത്ര വരുന്നത്? 2. കറന്റ് അസെറ്റ്സ് 5,000. കറന്റ് അസെറ്റ്സ് 5,000. ഇൻവെന്ററി എത്ര വരുന്നത്? 2,000. ഇൻവെന്ററി 2,000. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് അസെറ്റ്സ് എത്ര വരിക? That will be 3,000. Okay. പിന്നെ quick assets divided by quick liability അല്ലെ asset test ratio, or we call it as quick ratio. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3,000 divided by quick liability is equal to 2. Therefore quick liability എത്ര വരിക? 1,500 ആണ് വരിക. Okay, just check. 1,500. That's it, friends. എഴുതിക്കോളൂ. We are done with this question also. ഇന്നത്തെ സെഷൻ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി, ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ്. അപ്പോഴേ നാളെ എനിക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ സോ ഫാർ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഇതേപോലെ ഡേ ബൈ ഡേ ലിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് രണ്ടും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒക്ടോബർ അറ്റംപ്റ്റിൽ നല്ല മാർക്സ് കിട്ടിയിരിക്കും. മൈ ഓൺലി റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസ്സസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം അഹെഡ്. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.